10 раз, no? 7-8 раз по-русски. Было трудно, но случилось. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 7, стих 31. 51. 51. Глава называется Синдрoni. What's punished? Наказание. Синдрoni, наказание. Глава называется «Наказание сына Дроны». Наказание сына Дроны. Окей. Хорошо. Tatra hamarshito bimas tasya shreyam vadasmita nabartur natmanas charte yohan suktan shishun vrita. Пожалуйста. Да. Перевод Шрилы Прабхупады. Но Бхима не согласился с ними и предложил убить преступника, который в гневе напрасно погубил спящих юношей, не принеся тем пользы ни себе, ни своему господину. Комментарий нет, и поэтому мы продолжаем читать стих 52. Nishanya bhima gaditam draupadyas chatur puja alokya vadanam sakyur idam aha hasan iva. Перевод. Чатур Бхуджа, четырехрукий, личность Бога, выслушав Бхиму, Драупади и других, посмотрел в глаза своему близкому другу Арджуну и, слегка улыбаясь, заговорил. Commentary Srila Prabhupada. You read it already. You read it? Too, yeah. Oh. I Okay. think we should... That is a trade. 53. Okay. That is a trade. That is a chitiri. Sri Bhagavan Uvacha Brahmabandhur Nahantavya Atatai Vidarhana Mayaivo Bayam Anmatam Paripa Yanushasanam Kuru Prati Shritam Satyam Yatat Santvayata Priyam Cha Bhima Senasya Panchalya Mahyam Evacha. Стихи 53-54. Личность Бога Шри Кришна сказал: нельзя убивать друга Брамана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Все эти законы есть в Писаниях, и тебе следует действовать согласно им. Ты должен выполнить обещание, данное своей жене, и поступить так, чтобы угодить Бхимасене и мне. Commentary Srila Prabhupada. Арджуна был в замешательстве, поскольку Ашватхаму, согласно разным писаниям, которые цитировали разные люди, необходимо было убить и одновременно пощадить. Как Брахма Банду, недостойного сына Брамана, Ашватхаму нельзя было убивать, но в то же время он был агрессором, а по законам Ману, агрессора, будь он даже Браманом, не говоря уже о недостойном сыне Брамана, необходимо убить. Дроначарья, несомненно, был Браманом в полном смысле этого слова, но и он был убит, так как принял участие в битве. Но хотя Ашватхама и был агрессором, он был безоружен, а по закону безоружного или не имеющего колесницы врага убивать нельзя. Тут было от чего прийти в замешательство. Кроме того, Арджуна должен был выполнить обещание, данное Драупади, чтобы успокоить ее. Он должен был также удовлетворить Бхиму и Кришну, которые советовали убить Ашватхаму. Арджуна стоял перед дилеммой, и Кришна помог ему выйти из этого положения. Sri Bhagavan Vacha Brahmabandhur Nahantavya Atatai Vidarhana Mayaiva Bayam Anmatam Paripa Yanushasanam
Kuru prati shrutam satyam yattat santva yata priyam. Priyancha bhimasenasya panchalya mahyam evacha. Перевод еще раз. Еще раз перевод. Личность Бога Шри Кришна сказал: нельзя убивать друга Брамана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Все эти законы есть в Писаниях, и тебе следует действовать согласно им. Ты должен выполнить обещание, данное своей жене, и поступить так, чтобы угодить Бхимасене и мне. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presta Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachani Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapataribhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. So, very interesting situation. Итак, очень интересная ситуация. Yes, the rules of Dharma and the rules of Krishna consciousness are very subtle. Итак, правила Дхармы и правила сознания Кришны очень Тонкие. Да. Yes, and sometimes when there are a number of different considerations to be taken into consideration. Итак, когда different sort of things. Когда много разных вещей одновременно. We dolgeni donut ob etam, no ob etam tosha, ob etam, drugoi, and you've got to put all these things together. Да, мы должны думать и о том, и об этом, и как-то соединить все эти вещи вместе. And draw out a conclusion which satisfies all the different ideas. И в конце концов принять какое-то решение, которое удовлетворит всем этим идеям. And sometimes our small human brain sometimes cannot do it. И иногда наш маленький человеческий мозг просто не может этого сделать. Yeah. And sometimes we have to have help, otherwise it's not possible. И иногда мы просто вынуждены прибегнуть к чьей-то помощи, иначе это становится просто невозможно. So this is such a situation. И вот это как раз такая ситуация. And Krishna, it's Krishna speaking. Krishna saying, we have to make a conclusion which will be, he says, priyam. И Кришна говорит, что здесь мы должны сдать как, what's a conclusion? Решение. Будет достаточно и будет, it'll be satisfying for everyone. Кришна говорит, что мы должны принять решение, которое удовлетворит всех. He uses the term priyam. Он использует этот термин приям. I think we're familiar with this term priya. И похоже есть слово прия. No, мы знаем это, мы слышали раньше об этом. Priya. It means dear. Прия означает дорогая. Yes. Not just like it's okay.
Не просто как, нормально. No. It'll be very nice, and everyone will say, yes, that's very good. Это что-то очень хорошее, и каждый скажет, да, это вот то, что надо. So in this situation, how to do that? И вот такая ситуация, что же здесь делать? Because this Ashvatthama killed the sons, the children of Draupadi. Итак, Ашватхама убил сыновей Драупади. And they were just little children. И они были еще совсем юными. And like they were practically babies. Практически детьми они были. Yeah. And so for Draupadi, it was such a shocking, horrible situation. И для вот Драупади это, конечно, была очень шокирующая, очень ужасная ситуация. So, and she was saying, he must be killed now. She was saying. И она сказала, что он должен быть убит Oh немедленно. no. Actually, no. She had a different idea. Unyayobil Drugaya Ideya. Да, на самом деле. Right. That, well, look, he did this horrible thing. Он сделал эту ужасную вещь. But he is a Brahmin. Но он браман. And so he can't be killed. Поэтому его нельзя убивать. Plus, if he is killed, his mother will feel very bad, just like how I feel. Плюс к этому, если мы его убьем, его мать будет чувствовать себя очень плохо, подобно самой мне. And I don't want to see her suffer like I'm suffering. Я не хочу причинять ей такие же страдания, как страдаю сейчас я сама. On the other hand, Bhima, particularly Bhima, was saying, he must be killed, that's all. И с другой стороны, Бхима говорит, что он должен быть убит, и все. Because he killed these innocent children means we cannot think of him as being a Brahmin. Он убил этих невинных детей, поэтому мы не можем говорить о нем как о брамане. So, he's just an aggressor, a killer of children. He must be killed. Он просто агрессор, он убийца детей, он должен быть убит. And Krishna, initially at least, in the beginning, Krishna was agreeing with Bhima. И вначале Кришна соглашается с Бхимой. Yes. He may be born a Brahmin, but by qualification, he's not really a Brahmin. Да, он был рожден браманом, но по квалификации, по качествам он не браман. So, therefore, the right thing to do would be to kill him. Поэтому будет правильно убить его. So how do you solve that? Как это разрешить? Rishi, how to decide that? And particularly, how to decide it in such a way which is priyam. И как же это все разрешить, чтобы все были удовлетворены? Priyam. Like a decision which will be very dear to everyone. Чтобы это решение, оно было глубоко в сердце, дорого каждому. Yes. So they'll think, yes, that's very nice. Чтобы каждый понял, да, это вот как раз очень хорошо то, что нужно. It would be one thing to make a decision where everyone says, oh, all right then, okay, if we have to, we'll do it that way. Это не должно быть решение, после которого скажут, ну ладно, ну хорошо, ну надо так надо. But Krishna is saying we have to make a nice decision. Кришна говорит, что мы должны принять очень верное решение. And, well, of course, there's further verses discussing this whole event. И предыдущие стихи, они описывают, последующие стихи, они описывают как раз развитие этой ситуации. And they make such a decision. И они такое решение принимают.
Actually, Arjuna is there and he's listening to this. И Арджуна, он там, он слушает всех. And he suddenly gets an inspiration. И он обретает вдохновение. I know what to do. Я знаю, что делать. And then his solution is accepted by everyone. И его решение, оно было принято всеми. And what was his decision? И каково было его решение? Если вы будете здесь завтра, вы будете узнать. But he killed him. You could say he killed him without killing him. Можно сказать, что он убил его без убийства. Actually, he did worse than killing him without killing him. На самом деле он сделал даже хуже, чем убийство без убийства. Because, at least for a Kshatriya, if you are killed by the enemy while opposing them, Потому что для кшатри быть убитым врагом, который сражается с тобой, this is very honorable. это очень большая честь. And then you can go to the heavenly planets. И ты отправляешься на райские планеты. And Krishna makes this point in Bhagavad Gita. И Кришна описывает этот момент в Бхагавад-гите. For the Kshatriyas, death on the battlefield is glorious. Что для кшатрия смерть на поле боя – это слава. And you know who was it? It was somebody. Was it Bhishma? Anyway, I forget actually who it was. But in our literatures, there's discussion about one great Kshatriya who was seriously wounded in battle. Где-то в ведических писаниях описывается великого кшатрия, который был very badly hurt. Он был очень серьезно ранен на поле битвы. And he lost consciousness. И он потерял сознание. And was it his wife? Was it his wife? Or somebody took him off the battlefield. Кто-то унес его с поля боя. Помните? Кто был? Anyway, it was somebody. And he came back to consciousness, and now he's off the battlefield. Да, и он вернулся в сознание уже за пределами поля боя. And he understood that other person had taken him away. И он осознал, что кто-то просто унес его оттуда. And he chastised that other person. What was chastised is жаловался. И он начал жаловаться другому человеку. Yeah. Why did you take me off the battlefield? Зачем ты это сделал? Зачем ты меня унес оттуда? Yeah. You should have left me there to die. Ты должен был оставить меня там, чтобы я умер там. Now you've embarrassed me. Сейчас ты меня Embarrass is... опозорил. No, it's... I know the word, I've got the word. Embarrass? Small chillers, is it? Смутил. Smutil. To feel bad. Огорчил. You know, это слово я знаю, потому что я изучаю русский язык. Embarrass. Smutila. Smushat. Smushat. There's another story which Prabhupada told. Есть еще одна история, которую рассказывал Шрила Прабхупада. Some Kshatriya king went out to fight a battle. Какой-то кшатрий покинул поле боя. And he was defeated. Он отправился на поле боя, потерпел поражение. But he wasn't killed. Но он не был убит. And he returned to his palace. И он вернулся в свой дворец.
the front door was locked. И главная дверь, главные ворота были закрыты. He knocked on the door. Он постучал в дверь. His wife came, like on the top over the door. Его жена выглянула сверху. And she said, "Who is it?" Спросила, кто это? And he said, "It's me, your husband." Он говорит, это я, твой муж. And she said, "No, you're not my husband. Он говорит, нет, ты не мой муж. My husband died in the battle. Мой муж погиб на поле боя. You're just an imposter." Ты просто... What's it? Someone who is posing to be someone they're not. Ты просто позер. Yes, okay, right. So get out. Убирайся. And he had to go. И ему пришлось уйти. His wife was a heavy Kshatriya lady. Его жена была такая серьезная кшатрийская женщина. So Arjuna didn't kill him because Ashvatthama was born a Brahmin, but he was acting as a Kshatriya. Ну и так Арджуна его не убил. Ашватхама был только рожден браманом, но действовал как шатри. He's the son of Dronacharya. Он сын Дроначарьи. But Dronacharya was a Brahmin, but he taught fighting. И Дроначарья был браманом, но он сражался. Now on Uchil, Да, воевать. and he fought in the battle. И участвовал в битве. Yeah, and he died in the battle. Он умер на поле боя. Yeah, so Ashvatthama, he was born a Brahmin, but he fought in the battle, means he's not acting as a Brahmin. Поэтому Ашватхама, он только был рожден браманом, на самом деле участвовал в битве. So he should not really be treated like a Brahmin. Поэтому его нельзя было судить в строгом смысле слова как брамана. Treat him as a Kshatriya. Нужно было его судить как шатри. Embarrass him. Embarrass him. Смутить его. Smutit yavo. Yeah. So anyway, shall I tell you the secret? Вам рассказать секрет? What? Следующий stick. What he does, Что он сделал? he cut his hair and his beard in sort of very strange ways. Его подстригли волосы и бороду очень таким неказистым образом. What? Vitali. Priyakal. Anyway, I guess we let him carry on, but you carry on till he comes in. Yeah. So he had pieces of Pajasta. У нас есть команд здесь. Но он неплохо. Да. Конечно. Да, он может. Okay. We're in the middle of something. You want to use a chair? Okay. Right, so where were we? Yeah. So Arjuna cut his hair and beard. Когда Арджуна отрезала его ухо и его бороду, Of Ashvatthama. Ашватthama, In such ways that he looked like a crazy person actually. таким образом, как будто и он стал смотреться как будто каким-то сумасшедшим. Because those Kshatriyas, usually they had long hair. Потому как шатри и воины, у них были длинные волосы обычно. So now he's got some hair on the side. А теперь у него свисал клок на стороне. Some hair on this side. И еще один клок на другой стороне. Some hair, almost like a seeker. Примерно как сикса на середине головы. And his beard is sort of like that. И также борода клочками. And his moustache is like that. И усы также торчали. Очень смешный.
Смешный или смешно? Смешной. Смешной. Очень смешной. And when people would see him, they would think, what an idiot. И когда люди видели его, думали, что же это за идиот. And for a kshatriya, a warrior, to be taken to be like some silly fool was just completely intolerable. Ну, а для кшатри, для воина, быть воспринимаемым людьми таким образом было совершенно неприемлемо. And many of them, if they got into some sort of situation like that, they would just kill themselves. И многие из тех, кто попадали в подобные ситуации, им пришлось совершать суицид. Понимаете? So therefore, what Arjuna did to him was worse than killing him. Таким образом, то, что сделал Арджуна, это было еще хуже, если бы он его убил. Yeah, right. So, yes, but the main point here in these verses, is how are we going to make the decision? Но самое главное утверждение в этом стихе – это то, как нам принимать решение. Да, принимать или дать. Yeah. Because there's all these different considerations. Потому что существует множество всевозможных предположений, решений. Considerations, yeah. And if you don't take them all into consideration, you make the wrong decision. И если вы все эти предположения не принимаете всерьез, вам сложно будет выполнить решение. Неправильно. Да, или вы примете неправильное решение. Yeah. And if you make the wrong decision, you are responsible. И если вы делаете это неправильное решение, то вы и есть ответственны за него. Yeah. So you will get some serious karmic reactions. Поэтому, соответственно, у вас будет кармическая реакция. Particularly where the deaths of people are sort of part of what you have to take into consideration. Особенно это учитывается Deaths, dead, yeah. Да, в случае смертельного исхода. Yeah. So, therefore, for Kshatriyas, anyway, there's very heavy karma for Kshatriyas. Это очень важная кармическая составляющая для кшатриев. In the 6th canto, the Bhagavatam, there's a verse which explains this. Там есть стих, который объясняет нам это. What is it? In the 6th canto. В 6-м канте. Песня. No, это не problem. Yeah. 6-й песня. That the Kshatriya, the king, who's the Kshatriya? The king takes 1/6 of all the karmic reactions of all the citizens. И он свидетельствует нам о том, что король, как главный кшатрий, берет 1/6 всех кармических реакций на себя. Shishi Gonditai ki. Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi ki. Shikura Mishalagram ki. So, please, devotees, don't ask me what sort of karma Donald Trump is going to get. Так что, пожалуйста, уважаемые преданные, не спрашивайте меня, какую карму принимает на себя Дональд Трамп. Krishna. It's inconceivable the vast amount of bad karma he's going to get. Просто невообразимо, какое количество плохой кармы он принимает на себя. All the meat eating. Все это мясоедение. All the intoxication. Интоксикация. All the illicit sex life.
беспорядочные сексуальные связи, all the crime. а также криминал. Oh. And he's going to get 1/6 of all. И он получает ровно 1/6 всего этого. 300 million. Более чем от 300 миллионов человек. Yeah. But they're thinking, I want to be the big man and be like the king or the president. Они думают, что я буду сильным человеком, крутым человеком, как президент. And, yeah. So, making decisions in Krishna consciousness, it's a great responsibility. Поэтому принятие решений в сознании Кришны – это большая ответственность. Yes. So, but the principles of Krishna consciousness are so finely tuned. Но принципы сознания Кришны, они очень добросовестно встроены, That it is possible in practically any situation, even complex situations, to make the right decision. и встроены таким образом, что даже в самых сложных ситуациях у вас всегда есть возможность принять правильное решение. Right. But the problem is you need to be Krishna conscious enough. Но проблема в том, что вы должны в достаточной мере быть в сознании Кришны. Otherwise, it's so easy to make a wrong decision. В противном случае это очень просто сделать неправильное решение. Oh, yeah. So, this is where this shows us the need for spiritual advancement. И это показывает нам путь к духовному просвещению. Put. Путь. Yeah. Way. Okay. Способ. Способ. Yeah, and we saw this with Srila Prabhupada. И это мы видели на примере Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada was able to take any kind of complicated situation and bring out the right thing, the best thing to do. Он имел обыкновение принимать самые правильные решения и сделать это правильно. Yeah, but he is able from out of a very complicated И из множества situation. совершенно сложных ситуаций он извлекал правильное решение. Right, okay. So, I'll give you one example. Я приведу вам один пример. And there are many examples, actually. Вообще существует множество примеров. But one time, some of the main leaders of our movement in America, they were thinking how to expand Krishna consciousness more quickly. Однажды некоторые лидеры нашего движения в США раздумывали над тем, как расширить границы сознания Кришны. И каким образом это сделать. So they decided we need to get more temples. И они приняли решение о создании еще большего количества храмов. We need to get more vehicles. Нам нужно больше автомобильных средств передвижения. Like machine, like buses and vans. Нам нужны были грузовики, машины, автобусы. So more devotees can travel and spread Krishna consciousness and distribute books. Таким образом, чтобы еще большее количество преданных путешествовало и распространяло литературу сознания Кришны. And get more money. И таким образом получали бы больше денежных средств. Они думали, что
Хорошая идея, милость Кришны. Продолжаем. And how to do that? И как же нужно было этого достичь? We will borrow money from the bank. Мы просто возьмем ссуду в банке. But in order to borrow money from the bank, you need to have some possessions you can offer like security. Но, естественно, чтобы получить ссуду в банке, вам нужно иметь какое-то количество имущества, чтобы они выдали его под залог. As security, you understand the principle? Yeah. So, in other words, well, do you use the word mortgage in Russian? Yeah. Yeah? We will mortgage all of our temples. Таким образом, мы сможем организовать строительство наших храмов под суду. Get money, Получить деньги в залог. but which means that if we fail to pay back the money, they will take our existing building. Ну и таким образом, что в случае того, что мы не вернем эти деньги, соответственно, банк будет иметь право забрать нашу собственность. Понимаете идея? And they thought, yes, good Но idea. они подумали, ну, почему бы нет, хорошая идея. When Prabhupada heard about that, he got so totally angry. Когда же Прабхупада услышал об этой идее, он был очень зол. Очень больше, чем очень тоже. Wow. He almost exploded. Можно сказать, взорвался в ярости. Like the Brahmastra weapon mentioned in this chapter. Как Брахмастра Брайан, который упоминался в этой главе. Yeah. And he stopped them from doing that. И, конечно, он остановил их от этого необдуманного поступка. And he publicly chastised them really strongly. И он публично осудил их, строго осудил. You know, normally if Prabhupada chastised someone, he would do it privately. Ну и, как правило, когда Шрила Прабхупада кого-то осуждал, он делал это все-таки в личной беседе. But this time, he let the whole world know that this was just really bad. Но в этот раз он пожелал, чтобы весь мир знал о том, насколько это плохая идея. But those devotees were thinking, what's the problem? Но те преданные не могли понять, в чем же проблема. Yes, it's a good idea. Хорошая идея. We'll spread Krishna consciousness more. Будем больше распространять сознание Кришны. But then Srila Prabhupada made the point that each temple should function individually without influencing any other temple. Но потом Шрила Прабхупада указал, что каждый храм должен действовать индивидуально, вне зависимости от остальных храмов, без их влияния. And later, actually, some devotees, they did what Prabhupada had said not to do. А потом, кстати, некоторые преданные все-таки сделали то, что говорил не делать Шрила Прабхупада. Yeah, on a very small scale. Ну, это были единичные случаи. Maybe like 2 or 3 or 4 temples Может быть, 2-3, максимум 4 храма. were owned by one legal organization. Они были в легальной собственности одной организации. And something went seriously wrong, Что-то пошло всерьез не так, and they lost a couple of temples. и они потеряли несколько храмов. So, in other words, it proved Prabhupada's opinion as being correct. Другими словами, это было еще одно доказательство того, что Шрила Прабхупада был прав. So, yeah, this is the thing, that it is not so easy to make complicated spiritual decisions. Это еще раз говорит о том, что очень непросто принимать
и делать духовные решения. Yeah. So what is required if people are to make such decisions? What is required is advanced Krishna consciousness. И что является обязательным необходимым условием для принятия решения, это сознание Кришны. Here's an interesting example. И вот еще один интересный пример. It's sort of somewhat different, but the principle, you'll recognize the principle. Ну, немного другой тематики, но вы должны понять принцип. This is to do with Srila Bhaktisiddhanta, the spiritual master of Srila Prabhupada. Это относится к Шрила Бхактисиддханте. Да, ученик Srila Prabhupada. So, at one time, one American professor came to see him. Однажды один из американских профессоров приехал увидеть их. And he was a professor like of Indian culture and things like that. Он был специалистом в индийской культуре и подобного. So he came to have discussions with Srila Bhaktisiddhanta. И вот он приехал, чтобы подискутировать с Шрилой Бхактисиддхантой. And Srila Bhaktisiddhanta, his English was high-level English. А английский Шрила Бхактисиддханты был очень высокого уровня. Как больше, как сказать, would you say, на большем высоком уровне, чем русский язык Толстой. Я не знаю, если это очень высокий уровень. Я читал Анна Каренина Толстой. Не все, нисколько, a few pages. Пару страниц буквально. И я понял, это высокий уровень. И сейчас я читаю «Собачье сердце». Это тоже как не низкий уровень. Но это очень интересно. Анна Каренина, я не знаю. История не очень интересна для меня. Okay. So yeah, Srila Bhaktisiddhanta's English was much higher than Tolstoy's Russian. И вот его английский был настолько высокого уровня, что превосходил, наверное, русский Толстого. Even someone, yeah, okay. So Srila Bhaktisiddhanta is explaining some things about Krishna consciousness. И вот он объясняет какие-то явления в сознании Кришны. And this man is having difficulty following. А у этого человека, у профессора, сложность следовать за его мыслями. Finally, Srila Bhaktisiddhanta gave a complex analysis of the Das Avatar, the 10 most popular incarnations of Vishnu. И вот в конце концов он дал очень сложный, глубокий анализ 10 инкарнаций Вишну. Das Avatar. Das Avatar. And at the end, he asked the American professor, so, how do you find my explanation? И в конце он спросил этого американского профессора, как вы находите мои объяснения? And the man was bewildered. И человек пребывал в нерешительности. Not решительность, but he was confused. Был очень смущен. Oh yeah. But he's a big professor. He can't say, I am confused. Но очень большой и важный профессор, он не мог сказать, что я потерян. So he said, I'll have to think about it. Он сказал, мне следует поразмыслить над этим. And Srila Bhaktisiddhanta said to him, no, don't think about it. А Шрила Бхактисиддханта сказал ему, не думайте об этом. With your conditioned mind. В вашем обусловленном мире,
не думает об этом с вашим, with your conditioned mind, обусловленным умом, да. Don't think about it, hear about it. Не думайте об этом, но слышите это. Hear about it from devotees. Услышьте об этом от преданных. Yeah. And the principle is, first of all, you will get the right idea. И основной принцип в том, что прежде всего вы получите правильную идею. If you think about it with your conditioned mind, who knows what sort of idea you're going to get? Если будете думать об этом своим обусловленным умом, кто знает, какую именно идею вы получите. You know, sometimes some people who are not devotees, they try to draw pictures of God. Иногда некоторые люди, которые не являются преданными, они пытаются нарисовать в своем уме картину Бога. And of course they know God is the oldest, like the original person. И они представляют его как самого старого, самого как человека, старика Бога, самого старого и поныне существующего. So they draw a picture of God. He looks really old. Естественно, на картинке он смотрится настоящим стариком. If you've seen a person who's like 120 years old. Как будто бы увидели человека, которому 250 лет. Now they make God look even older than that. И вот они каким-то образом делают так, что Бог смотрится еще более старым. And this is when you try to understand spiritual things with material consciousness. И это все потому, что вы пытаетесь понять духовные какие-то вещи своим материалистическим подходом. Right. So therefore, Srila Bhaktisiddhanta told him, don't think about it. И поэтому Бхактисиддханта сказал ему, не думайте об этом. But hear about it from qualified devotees. Но слушайте тех, кто квалифицирован в этом плане. Because first of all, you'll get the right idea. Потому что прежде всего вы получите правильную идею. And secondly, there is a spiritual quality to the sound vibration of the words of advanced devotees. Ну а потом существует духовное восприятие благодаря звуковым вибрациям от преданных. And that spiritual potency can give the conditioned mind the ability to understand spiritual things. И эта духовная сила поможет вашему уму, the materialistic материалистически настроенному уму постичь все его тайны. Понимаете? Да, очень важный момент. And, you know, one example Prabhupada gave in this regard. И в этом отношении еще один пример, который Шрила Прабхупада дает нам. You know the story of, what is it now? Narada Muni with the Brahmin and the cobbler? Вы знаете историю Нарада Муни о Брамане и Кобле? The man who, сапожник, is it? Fixes shoes. Человек, сапожник, который делает, чинит сапоги. Знаете? Должен быть. Слышали раньше. Anyway, very briefly. Очень кратко. Narada Muni is on his way to Vaikuntha to meet the Supreme Lord. Narada Muni путешествует. Нарада Муни путешествует, чтобы встретиться с Богом. В Vaikuntha. And he meets one cobbler who is a devotee. Но ему нужен один кобл, который сапожник, да, который является, естественно, преданным. So he's fixing shoes. The man's fixing shoes and chanting Hare Krishna.
И вот он чинит сапоги и поет Харе Кришну. And he asked Narada, if you're going to see the Lord, can you ask him, will I ever go back to Godhead? И вот он чинит сапоги и спрашивает, а вот если вы увидите Бога, вы сможете спросить его, я скоро отправлюсь к Нему? Okay. So Narada Muni went on and he met one very arrogant Brahmin scholar. И вот однажды встречает он очень элегантно одетого ученого, who was chanting mantras, который поет мантры. and he knew all the tantras. Он знал все старые тантры. And he knew all the yantras. И также молодые тантры. Yantra, потому что есть мантра, тантра, янтра. И он знал все. И он чувствовал, что я очень разумный человек. And he said to Narada, okay, if you're going to see the Lord, can you ask him, when am I going back to Godhead? И он также спросил Нараду, когда ты увидишь Господа, спроси его, когда же мне посчастливится увидеть его. Because I'm very qualified. Потому как я очень квалифицированный человек. So I know it'll be very soon. Я знаю, что уже достиг всего здесь, знаю, что скоро мне пора будет. Maybe next week. Чуть ли не следующей неделе. And I want to make some arrangements before I go. Но мне нужно кое-что еще сделать перед тем, как отправиться. So I'd like to know, when's it going to be? Поэтому мне важно знать, когда именно я отправлюсь. So Narada went and he met with the Lord. И вот Нарада отправился наверх и встречался с Господом. And he asked him, when's this cobbler coming back to you? И спросил, а когда же вы заберете к себе назад сапожника? And the Lord said, he's such a nice devotee, he's coming back at the end of this life. А Господь ответил, он такой замечательный, преданный, он отправится ко мне в самом конце своей жизни. And but that Brahmin, oh, he's so proud and arrogant. Но вот этот Браман, он такой эгоистичный и горделивый. That he's so lacking in qualification, in spiritual qualification. И ему совершенно не хватает духовных знаний. That even though I am God, even I don't know when he's coming back to Godhead. Так что даже я, будучи самим Господом, даже я не знаю, когда же он отправится назад ко мне. And Narada was a bit confused. И Нарада был, естественно, немного удивлен. And the Lord said, look, if you want, you must explain. No, if you want to understand why I have said this, И Господь сказал, если ты хочешь понять, почему я это сказал, then you must tell them one thing and see how they react. то ты должен сказать им одну вещь и посмотреть на их реакцию. Tell them that when you met me, I was putting an elephant through the eye of a needle. Скажи им, что когда ты встречаешь их, что когда ты встретил меня, то я пытался провести слона через ушко иголки. Yes, and see how they react. И вот посмотри на их реакцию. And then you'll understand why I've said that. И вот тогда ты поймешь, почему я так и сказал. So Narada, on his way back, first he meets the Brahmin. И вот Нарада возвращается и встречается с Браманом. And the Brahmin says, okay, what did the Lord say? When am I going back? Is it going to be before lunch or after lunch? И вот Браман спрашивает, ну что, ты повстречал Господа? Что он сказал, когда я отправляюсь назад? Перед обедом или после? Because I'm so qualified. Ну, я такой всезнающий. And Narada said, look, I'm so sorry, but the Lord told me that even though he's God, even he doesn't know when you're going back.
И он извинился перед Брамом и сказал: ты знаешь, когда я повстречал Бога, он сказал мне, что сам не знает, когда ты отправляешься назад. Even though he's God. Несмотря на то, что он Бог. And the Brahmin became angry. И это очень разозлило Брама. How could you say that? Да как ты мог такое сказать? I'm so qualified. Я такой квалифицированный. I don't think you even met the Lord. Я вообще сомневаюсь, что ты повстречал Господа. If you met him, tell me what was he doing when you met him? Если ты все-таки повстречал его, скажи, чем он занимался. And Narad said, oh yeah, he was putting an elephant through the eye of a needle. Ах да, он как раз пытался продвинуть слона через ушко иголки. And the Brahmin said, oh, what nonsense. О, ну какая же чушь. You didn't see the Lord, you're just making it up. Нет, ты все придумываешь, ты не видел Господа. Put an elephant through the eye of a needle, it's Musa. Протащите слона через ушко иголки, это чушь. Чушь. Musa. You know, if you drive from Бийск to Novokuznetsk, Если вы едете из Бийска в Новокузнецк, иногда это зависит от того, какую дорогу, какая дорога. Но на не одной. On one road, there's a village. на одной дороге там есть деревушка. Называется Musa. Мусорная. Только Musa. Anyway, Haribo. So then he just kicked Narada out. Ну и он просто выгнал Нараду. And then Narada met the cobbler. И вот Нарада повстречал снова сапожника. And he said, you know, the Lord said you're going back to him at the end of this life. Ты знаешь, Господь сказал передать тебе, что ты отправляешься назад в конце своей жизни. The cobbler was so happy. И сапожник был настолько счастлив. But then Narada said, wait a minute. Но потом Нарада сказал: хотя подожди минутку. When I was with the Lord, he was busy putting an elephant through the eye of a needle. What do you think of that? Когда я был с Господом, он продевал слона через ушко иголки. Что ты думаешь по этому поводу? And the cobbler became even happier. И сапожник стал еще счастливее. Oh, my Lord is so wonderful. О Господи, он так прекрасен. He's putting an elephant through the eye of a needle. That's just great. Протаскивать слона через ушко иголки — это просто потрясающе. Patrisayashi. And Narada said, do you believe me? А Нарада спросил: ты веришь мне? And the cobbler said, of course I believe you. Сапожник ответил: да, конечно. Now they were sitting under a big banyan tree. Вот они сидели подле большого дерева Banyan. баньян. Yes. The Suporshnik, he picked up one banyan seed pod. И вот он сапожник поднял одно из семян дерева. Seed pod in which there were many seeds. Да, и там было множество семян, то есть горсть. Right? And he opened it up. Он вскрыл. And he said that here we have, 100, in effect, 100 banyan trees. И вот здесь, в этой горсти, у нас множество, сотни деревьев баньян. Because you plant each one and you get a big banyan tree. Потому что ты должен посеять каждое из них, и потом из них произрастает дерево. But the Lord has put 100 banyan trees in this little seed pod. В эту маленькой горсточке сам Господь, по сути, посадит гигантское количество деревьев. Banyanov. So, to put an elephant through the eye of a needle, it's nothing.
Так что пропустить слона через ушко иголку, это вообще для него ерунда. Понимаете? It means he had the intelligence to understand it. И это все означает, что ему хватило разума понять все это. And that intelligence, that spiritual intelligence, И это духовный интеллект, given by the Supreme Lord. который был дарован ему Верховной Личностью Бога. Right. So like this, to solve these complex spiritual questions and situations, a person has to be sufficiently spiritually advanced. И чтобы решать эти сложные духовные вопросы, соответственно, человек должен быть духовно подкован. Yeah. Otherwise, you're not qualified. You must make the wrong decision. Иначе вы просто будете обречены сделать неправильное решение, если у вас не хватает знаний. Долго не делать. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если человек в гуна-невежестве, he is spontaneously attracted to wrong decisions. То есть, если человек находится в невежестве, то он автоматически притягивается к нему неправильное решение. Yeah. And therefore, Srila Prabhupada wanted that when such decisions have to be made by devotees, Вот Шрила Прабхупада говорил, что когда такие решения должны приниматься преданными, then it's best if these complex decisions are made by a group of advanced devotees. Самые сложные решения должны приниматься сообществом самых просвещенных преданных. A group, yeah? Right. Hare Krishna. Any comment? Может быть, какие-то комментарии? Вопрос? Или что-то? Да. Адвайта. Прабhu. Громко. Да. Спасибо большое. Вопрос. Когда такая группа преданных продвинутых собирается вместе, чтобы принять решение, как все-таки прийти к одному какому-то решению? How to what? I know, to make a decision, a group. When there is a group of Yeah. people, and what's the right way to Okay. them to choose one decision? Because it's a group. Okay. Yeah, that's a good point. Хороший вопрос. First thing, is what we do in the GBC body. То, чем мы занимаемся в GBC, First we have a kirtan. прежде всего, это киртан. Okay, good start. Хорошее начало. Если возможно, делать хороший kirtan. И после этого. Then, of course, there's discussion, and everyone has the opportunity to present their feelings, their ideas. Естественно, у нас намечается дискуссия, и каждый имеет право выразить свое мнение, выразить свои идеи. And then we vote. И потом мы просто участвуем в голосовании. That's what we do. Sometimes it happens, it's not so common, but it happens, that there is like a complete agreement. Иногда случается так, не всегда, но случается так, что у нас полное единение во мнении. Right, we all decide yes, one thing, and everyone agrees. Мы принимаем, что все голосуют за. But much more often, it's not possible to come to such a point. Но гораздо более частые случаи, когда мы не можем прийти к соглашению. And, we have to respect the opinions. И мы должны уважать, проявлять уважение к мнению других. And you can't force people that you must change your opinion to our opinion. Вы не можете заставить людей поменять их мнение на какое-то наше единое мнение. If not, we will shoot you. Нет, мы вас застрелим.
You want to change your opinion? Хотите поменять свое мнение? Oh yes. Oh yes, no problem. Да, конечно. I agree with you. О, да, я согласен. So yeah, this is the system instituted by Srila Prabhupada himself personally. Но это система, которая была установлена самим Шрилой Прабхупадой. Yeah. And which he used himself because he participated in those meetings sometimes. Система, которую он сам следовал, потому как он принимал участие в этих собраниях. Да. Всегда ли большинство голосов означает, что это желание Кришны? Is it always that the majority of votes means that it's Krishna's own desire? Okay. Never Segda. Not always. Oh, sorry. Не всегда. Okay. Never Segda. No, Padamushta. Krishna, Krishna хочет, что преданные думают в сознании Кришны. И иногда Кришна хочет, что для преданных будет как, это возможно сказать, как эволюция мнения или не мнения, эволюция, an evolution in the thinking of devotees. Эволюция в сознании. Да. And it may, therefore sometimes a decision is made, but then it is changed after some time because the thinking of the devotees has developed further. Иногда мы сталкиваемся с таким явлением, когда решение принято, но в процессе эволюционирования сознания Кришны нам следует изменить это решение. Yeah? Particularly if they're very complex questions. Особенно это касается вопросов очень сложных. And nobody has really gone into such subjects before. И в особенности, когда никто до этого не занимался этими вопросами. But we should definitely not think that if all the devotees in a particular group, that if they all agree that some particular solution is the right solution. Но нам также не следует думать, что в случае, когда абсолютно все едины в своем мнении, это решение автоматически правильное. Okay, yeah, like it's Krishna's decision. Ну, как будто бы это сам Кришна дал нам это решение. Потому что это зависит от того, что на, what would you say, на чем уровне предан? Oh, it depends on the level of the На каком уровне? Oh, yes. And if the devotees are not on a sufficiently high level, they can easily agree enthusiastically with the wrong thing. И, конечно, если преданные находятся не на достаточно высоком уровне, естественно, они легко соглашаются со всеми решениями, как будто бы это и есть правильное решение. И случилось много раз. Oh yeah. So, yeah. Anyway, any other comment or question? Может быть, еще какие-то комментарии или вопросы? Mataji. Скажите, пожалуйста, вот иногда в своей жизни мы Я понимаю. и невежество, попадаем в ситуации, да, неправильные. И как преданный должен вырасти и выйти из этих ситуаций. Okay, Virasti. Just to grow up and Oh, to- overcome this situation. Okay. Difficult situation. Мне кажется, обычно много раз Shishi Gonitai Ke, Shishi Jagannath Baladev Subhadra Devi Ke, Shri Korva Shaligram Ke. Yeah.
in order to solve problems. We're talking about, you know, particularly if you feel that you are not able to, easily make a good decision, Особенно если вы чувствуете, что у вас не хватает сил принять правильное решение, you should take guidance. вам нужно последовать опыту, Yeah. прибегнуть к помощи. Да. Take some guidance, some direction from a senior or even a group of senior devotees. Получить наставление от более главного или группы главных преданных, старших преданных. Even if it's important enough, you could take guidance from the spiritual master. Если это настолько важно, вы можете потребоваться совет духовного учителя. Yeah. And even if you feel you have made a good decision, И даже если вы чувствуете, что вы сделали правильное решение, it's always or often a good idea to get confirmation. всегда очень хорошая идея получить подтверждение. Всегда или часто. Да, очень часто. But sometimes, you see, sometimes Krishna puts you in a situation where you have to make a decision and you cannot consult with anyone except him. Но иногда Кришна ставит вас в такие рамки, когда вам самому нужно принять решение, и никто вам не может помочь, кроме него самого. I'll give you, it's a simple example. Я дам вам очень простой пример. Много лет назад, когда я был молодой преданный, я был молодой человек раньше, мы распространяли книги на улице, и иногда, sometimes we would go to some place to distribute books, but we couldn't do it there. Иногда мы просто шли в какое-то место распространять книги, но не могли это сделать. Often it was because the police would not allow it. Часто потому, что полиция нам не разрешала. Yeah, so there's not much to do, not much you can do. You've got to go somewhere else. Ничего мы с этим не могли поделать, приходилось идти куда-то еще. So in those days there were no cell phones. В те времена не было мобильной связи. We couldn't just phone up. We had to find a public telephone. Не могли так перезваниваться, нам нужно было найти телефонную будку. And phone the temple. Позвонить в храм. To ask the Sankirtan leader where he thinks we should go. И спросить нашего Санктан лидера, Где он думает? куда нам следует пойти. Куда? But sometimes he was out. Но иногда он отсутствовал. And we couldn't ask him. И мы не могли спросить. But we had to make a decision. Нам нужно было принять решение самим. So we had to pray to Krishna and make a decision. Нам оставалось молиться Кришне и делать самим решение. Yeah. And sometimes it was a good decision, sometimes it wasn't. Иногда это было правильное решение, но иногда и неправильное. So it's also part of the picture of making decisions. Это как раз часть той картины мира и представления о решениях. But in general, if we have to make important decisions, then it's really a good idea to get guidance from more qualified people. Но в целом, если нам нужно принять очень сложное решение, важно принять руководство от осведомленных людей. И поэтому в ISKCON сейчас у нас есть система наставников, да? It's the same principle. Тот же единый принцип. Yeah?
that of getting guidance from someone who's on a higher level. Получение руководства от того, кто находится на ступени выше. And many times it helps devotees. И множество раз, когда это действительно помогало преданным. You know, but because the nastavnik may not be so advanced, the nastavnik may also make some wrong decision. Но бывает так, что недостаточно квалифицирован ваш наставник, и он сам может принять неправильное решение. No, такова жизнь. No, but it's better than just you having to make all the decisions. Но, конечно, это лучше, если бы вы сами делали, например, все принимали решения. Понимаете? Have I answered your question? Я ответил на ваш вопрос. Да? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada ki. Go Premanande. Haribol. Все. Святейший Бхактивinoda с вами Махарадж Кей.